আসসালামু আলাইকুম। লার্ন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পক্ষ থেকে আমি মামুন আছি আপনাদের সাথে। আজকে যে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে একটি কম্প্রেসার সার্ভিসিংয়ের ভিডিও। তো ভিডিও শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন তাহলে ভিডিও শুরু করা যাক। আর আজকে এই কম্প্রেসারটির ব্র্যান্ড হচ্ছে জিডি গার্ডনিয়ার আর 22 কিলোওয়াট। কম্প্রেসারটি আজকে যা যা করব তা হচ্ছে মূলত শিডিউল সার্ভিসিং। আজকে যা চেঞ্জ করব সেগুলি হচ্ছে এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করব, একটি ওয়েল সেপারেটর চেঞ্জ করব, ওয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করব, সাথে ওয়েলটা চেঞ্জ করব। তো আরও আনুষঙ্গিক কাজগুলো করব। তো চলুন তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর সাথেই থাকবেন অবশ্যই। আর হচ্ছে ভিডিওটা অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখার জন্য চেষ্টা করবেন।
begin to